So what exactly is RAG architecture? Manam already we have covered this part in the previous videos, but I will give you a little bit of overview on what exactly is the RAG architecture and elanti architecture ela build cheyalane chusi we will do the live coding from scratch without using LangChain. We will not even use LangChain package. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ LangChain ప్యాకేజ్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ దాని ఇంటర్నల్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. And once we understand how we can build the application or the pipeline from scratch, you can adapt to the LangChain within like 5 minutes. So we are not going to use LangChain, we are building everything from scratch live guys. There is no restrictions on any part. So first let's understand what exactly is RAG. మీరు ఎప్పుడైనా ChatGPT కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ LLMస్తో కానీ కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ PDF డాక్యుమెంట్స్. సో ఇట్ కుడ్ బి ఎ PDF document, it could be a text document TXT, and it could be a audio files, it could be some kind of Word documents. There are multiple files that are internal. The internal ante enti internal documents for your company anamata, and you don't want to put all of these documents in maybe ChatGPT gaani any kind of LLM models because of data privacy issues. And danto paatu if you put all of this data into the LLMs, then you are going to fill the context window as well. So prati LLM model ki they have their own context window. Context window ante enti it's like a short term memory. How much of data that these LLMs can hold in a one single session. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మల్టిపుల్ PDFs కానీ మల్టిపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ పుట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ ద LLM, then it is going to bloat that context and you are not going to get good results anamata. And that is where RAG will help us. So what exactly is RAG? RAG is what we call it as a Retrieval Augmented Generation. సో ద మెయిన్ కోర్ ఐడియా ఏంటంటే లెట్స్ సే నా దగ్గర మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, డాక్యుమెంట్ 1, డాక్యుమెంట్ 2 అండ్ డాక్యుమెంట్ 3 అండ్ ఇలా మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. లెట్స్ సే 100 డాక్యుమెంట్స్, డాక్ 1, డాక్ 2, డాక్ 3. సో వీ హ్యావ్ లైక్ 100 docs and I cannot put all of the content of these docs into an LLM. It could be an LLM here. So that is where what we do is whenever a user asks a question, maybe let's say what is the work from home policy, what is work from home policy. So ilantappudu maybe the answer to this question is present inside this doc 3. So how are you going to retrieve this information from the doc 3 such that you can send this to LLM and LLM can answer your question. So here మనం ఏం చేస్తున్నాం, instead of we putting the every document inside LLM, we are trying to find what is the answer for this question and the answer is present in which document. It could be doc 3, it could be doc 100, it could be any kind of document, and you send that piece of information to the LLM such that LLM will be able to answer without even bloating the context. And this part of retrieving this document is what we call it as a retrieval. And once we retrieve this document, you are going to send it to the LLM and LLM is going to generate the answer. So retrieval, generation, and there is something which is called as augmentation. We will learn about that later. So that is what we call it as a RAG anamata, Retrieval Augmented Generation. So let's understand ilanti RAG build cheyalante what is the pipeline that you need to know. లెట్స్ సే ఫస్ట్ మన దగ్గర చాలా రకాల డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇట్ కుడ్ బి PDFs, ఇట్ కుడ్ బి ఆడియో ఫైల్స్, ఇట్ కుడ్ బి ఇమేజ్ ఫైల్స్, ఇట్ కుడ్ బి నార్మల్ ఫైల్స్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్. అండ్ లెట్స్ స్టోర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, స్టోర్ ఆల్ డేటా. అండ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర మల్టిపుల్ డేటా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు లెట్ మీ జూమ్ ఇన్ ఎ లిటిల్ బిట్, ఐ విల్ డూ ఇట్ హియర్, ఓకే, ఇట్ వుడ్ బి బెటర్. మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు పార్స్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ పార్సింగ్? పార్సింగ్ అంటే ఏంటంటే మేబీ ఇట్ కుడ్ బి క్లీనింగ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇండెక్సింగ్, ఇలాంటి రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ వీ నీడ్ టు ఆల్సో లోడ్ దిస్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ పైథాన్.
That is what we call it as this part, which is called as parsing documents. ఆ తర్వాత యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో వీ డూ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as చంకింగ్. ఈ చంకింగ్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫైల్స్లో డేటా సెట్స్ ఉంటాయి కదా, డేటా ఉంటుంది కదా, ఆ డేటాని ముక్కలు ముక్కలు చేస్తామన్నమాట. హియర్ యూ కుడ్ డూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చంకింగ్. సో వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ చంకింగ్ and other is fixed with overlap, and we can do semantic chunking, sentence pair chunking. There are different types of chunking properties. ఈ చంకింగ్ అనేది మీ డేటా సెట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యూస్ కేస్ మనం చేసుకున్న RAG ఫ్రేమ్వర్క్ కోసం we will go via fixed size chunking because it is easy to implement. And you will understand it much better if you look at this part, and once you understand this, tarvata adapting these to the later chunking parts is very easy. So let's go via fixed size chunking anamata. So mana daggara documents unnai, and ee documents anni you will parse that and you will do a fixed size chunking. So chunking ante enti? So let's say I have this one file, అండ్ ఈ ఫైల్ని ఇందులో ఉన్న డేటాని ఐ విల్ బ్రేక్ ఇట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ అనమాట. సో ఒక పేజ్లో డేటాని ఇట్ వుడ్ బి చంక్ 1, ఇట్ వుడ్ బి చంక్ 2 అండ్ ఇట్ వుడ్ బి చంక్ 3. సో ఐ కెన్ స్ప్లిట్ ద పేజ్ డేటా ఇంటూ మల్టిపుల్ చంక్స్ guys, and if you are enjoying this video you can click on like. So we have multiple chunks elaga. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద చంకింగ్ ఈస్. అండ్ మన దగ్గర ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే అన్ని డాక్యుమెంట్స్లో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ చంక్స్ చేస్తామన్నమాట. చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు స్టోర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ చంక్స్. అండ్ యూజువల్గా యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్, బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే చంక్ ఒకటే కాకుండా వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ కన్వర్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ చంక్స్ ఇంటూ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్. వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్. అండ్ మేబీ లెట్స్ సే చంక్ 1కి వెక్టర్ ఎంబెడింగ్ V1 అనుకుందాం, చంక్ 2కి వెక్టర్ ఎంబెడింగ్ V2 అనుకుందాం, అండ్ చంక్ 3కి వెక్టర్ ఎంబెడింగ్ V3 అనుకుందాం. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ వన్ పేజ్ ఆఫ్ డేటా, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ గాట్ దిస్ చంక్ అండ్ దీని యొక్క వెక్టర్ ఎంబెడింగ్ ఏంటి. వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్రియేట్ దిస్ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్. లెట్స్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, అండ్ దెన్ లెట్స్ talk about the chunk 2. We can do it as vector embedding V2, and chunk 3 we are doing it vector embeddings V3. సో అలాగా మన దగ్గర ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే అందులో అన్ని చంక్స్ చేసి ఆ ప్రతి చంక్కి యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యువర్ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ అనమాట. అండ్ దీస్ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ విల్ క్యాప్చర్ సిమాంటిక్ మీనింగ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ చంక్ డేటా ఉంది కదా, ఈ చంక్ డేటా along with the vector embeddings we need a place to store all of these things. ఎందుకంటే it's a one time job, we don't want to do it multiple times. So that is where the vector store comes into picture అనమాట. This is what the vector store is. సో మన దగ్గర ఒక ఎంబెడింగ్ మోడల్ ఉంటుంది. ఈ ఎంబెడింగ్ మోడల్ని యూస్ చేసుకొని ఆ చంక్స్ అన్నిటిని వెక్టరైజ్ చేస్తాం. వచ్చిన వెక్టర్స్ని మనకున్న చంక్స్ని both of these things you are going to store it in a vector database అనమాట. And once you have this vector database lo maybe for simplicity purpose we can use the ChromaDB. ChromaDB entante it is a free database where you can use it for free of cost. You don't need to pay for anything actually. So for this purpose we will do fixed size chunking, and danto paatu we are going to put this data in the ChromaDB such that mana data anta అందులో సేవ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. Now you might get a question, ఈ ఎంబెడింగ్ మోడల్ ఏం వాడతాం, ఎంబెడింగ్ అంటే ఏంటి? సో ఫర్ దాట్ వాట్ ఆర్ we going to do, let's go to the Hugging Face, and if I do Hugging Face all mini LM L6 V2. So this is a sentence transformer model అనమాట. Let me open this, let me zoom in a little bit, and ఇది చూడండి ఇక్కడ. So if you look at this one, where is my Presentify, let me open this annotation screen. So yeah, so if you look at this one, this is a sentence transformer, and ఇందులో ఉండే మోడల్ పేరేంటి, ఆల్ మినీ LM L6 V2 అనమాట. ఇది దేనికి వాడతారంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ టు కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ ఇంటూ ఎంబెడింగ్స్.
ఒక నార్మల్ టెక్స్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ నార్మల్ టెక్స్ట్ని వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్లో ఎలా మార్చాలి, that is what it is going to help us to do actually. And there are multiple embedding models. If you want, you can even look at OpenAI embedding models. కాకపోతే if you want to use OpenAI embedding models, you need to pay for it. But this is a free embedding model. It is of 90 MB anamata. It is not going to cost you anything, and for your learning purpose we will be using all many LM-L6 such that it is a free of cost. And ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, this is a sentence transformer model. It maps sentences and paragraphs into 384 dimensional dense vector. So whenever I have a sentence, ఆ సెంటెన్స్ని వెక్టర్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు యూజింగ్ దిస్ మోడల్ ఆల్ మినీ LM-L6v2 అనేది వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ 384 బై డిఫాల్ట్ వెక్టర్ లెంత్ అనమాట. అండ్ వై ఆర్ వి ఈవెన్ యూజింగ్ దిస్ బాలాజీ గారు? అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ పార్ట్ హియర్, డౌన్లోడ్స్ లాస్ట్ మంత్ 253 మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ గైస్. అంటే ప్రపంచంలో 253 మిలియన్ పీపుల్ అప్రాక్సిమేట్లీ are using this model on a day-to-day basis in a month, last month lo. That means it is doing something good kada. That means the productivity of this sentence transformer might be really good. So we are going to use this transformer, sentence transformer, to do our embedding tasks anamata. And if you scroll down, you can look at it, then ela vaadali అని చెప్పి, if you want you can get the API code వాడుకోవచ్చు కావాలంటే ఇక్కడ గూగుల్ కొలాబ్ నోట్బుక్ వాడి you can even look at how to use these things, but I will teach you later on how to do these things later on. Let's not worry about that. And if you want ఇదంతా చదువుకోండి మీరు, you will get even better information అనమాట. So for us we are going to use this embedding model. లేదు, if you want to use some paid embedding model, there are some embedding models from OpenAI embedding models API. So if I click on this one, చూడండి వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ అని ఉంది కదా. సి OpenAI నుంచి కూడా there are two embedding models, text embedding 3 small, text embedding 3 large అని చెప్పి you can use these kind of embedding models ఈ కోడ్ వాడుకొని. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంబెడింగ్ మోడల్స్ మనకేమవుతుందంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ the dimensions of 1536. So if I go back here and if I do, so if I use all mini LM-L6v2 model వాడితే 384 dimension vector వస్తుంది మనకి. And if I am using OpenAI, I am going to get 1536 dimensions. That means ఇది almost 5x cheaper అన్నమాట, 5x less size. So if we are having less size vectors, you are going to pay less for the storage as well. కాకపోతే these embedding dimensions are defining the quality of vectors anamata. If you want more quality, then go via OpenAI. If you want to learn what exactly is happening, go via all mini LM-L6v2. Of course it is a smaller model, it might not capture every single thing properly, కాకపోతే at least it is free of cost and you can use this actually. Okay, let's go back to our architecture. So the first one ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? So we are looking at the documents and documents in process చేసి then we are doing a chunking, and chunks చేసిన తర్వాత using the embedding model you are going to convert them into vectors, and once we get the vectors we are storing them in the vector store. In this scenario it is called as Chroma database anamata. And this entire pipeline is what we call it as a indexing. There are two parts, ఒకటి indexing, ఒకటి retrieval anamata. So let's first talk about how you can create the indexing of your data such that మనం తర్వాత you can retrieve it using any kind of questions వచ్చినప్పుడు కానీ. Now మనం ఏం చేద్దామంటే let's go to Google Colab, and for this exact purpose నేను ఏం చేశానంటే I created some data sets anamata, very small data set. ఎందుకంటే always whenever we are trying to learn something, always start small, and once you are comfortable building the smaller part, then expanding it to a bigger part is much easier anamata. So దానికోసం I have created 5 different policy documents anamata. Right now we are going only on text data, we are not talking about multimodal. Maybe if you like this RAG workshop, maybe next week or next week I will also build a RAG multimodal workshop as well. So ఇక్కడ ఏమైంది, we have this text data company HR policy అని చెప్పి, and if I open this data ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ డేటా ఏంటి, నోవాటెక్ సొల్యూషన్స్ అనే కంపెనీ గురించి టెక్స్ట్ పాలసీ అనమాట.
వీ హ్యావ్ ద లీవ్ పాలసీ ఉంది, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాలసీ ఉంది, అండ్ ఎక్స్పెన్స్ రియంబర్స్మెంట్ ఉంది, అండ్ ప్రొబేషన్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్, పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ఇలా మల్టిపుల్ ఒక 100 లైన్స్ టెక్స్ట్ ఉంది. సో అండ్ దెన్ ఇంజనీరింగ్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పి ఇంకొక ఫైల్ ఉంది నా దగ్గర, అది కూడా నోవాటెక్ గురించే అనమాట. అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ గిట్ వర్క్ ఫ్లో ఎలా చేయాలి, కోడ్ రివ్యూస్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి, అండ్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉండాలి, అండ్ ఏపీఐ డిజైన్ ఎలా ఉండాలి, అండ్ డేటాబేస్ ప్రాక్టీసెస్, అండ్ తర్వాత ఆన్బోర్డింగ్ గైడ్ ఎలా ఉంది, అండ్ ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏంటి. దిస్ ఈజ్ ఫర్ సెపరేట్ కంపెనీ క్లౌడ్ డెస్క్ ప్రో అనమాట ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది, బికాజ్ ఐ వాంట్ టు షో యూ మల్టిపుల్ కంపెనీ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ పాలసీ ఫర్ ద నోవాటెక్. సో నా దగ్గర ఒక 5 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ రియాలిటీ యూ కెన్ హ్యావ్ యాజ్ మెనీ ఫైల్స్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇక్కడ ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ 5 ఫైల్స్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ యూ కెన్ హ్యావ్ thousands of files. They could be PDFs, they could be text files, they could be Word documents, they could be anything. Right now మనం ఏం చేస్తున్నామంటే we are going to learn based on the text file format అనమాట, so that we can understand the whole pipeline easily, and ఆ తర్వాత expanding it to different data types is just a piece of code, nothing complex actually. So this is what we are going to start with, and నేను ఏం చేస్తానంటే I will provide access to this data to all of you, and I will share the link with all of you guys. Anyone with the link, you can download this data, copy link and done. I will put it in the chart window right here. But ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద డేటా ఈజ్, మీరు ఎప్పుడైతే డేటా చూసారో ఆ డేటాలో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ లైక్ దీస్ డబల్ కోట్స్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ దిస్ డబల్ కోట్స్, దట్ మీన్స్ ఒక సెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, డబల్ కోట్స్, మళ్ళీ సెక్షన్ 2 డబల్ కోట్స్, మళ్ళీ సెక్షన్ 3 మళ్ళీ డబల్ కోట్స్, సెక్షన్ 4. సో లైక్ వైజ్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్లో సేమ్ కన్సిస్టెంట్ డేటా ప్యాటర్న్ ఉందన్నమాట, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ ఫర్ నౌ. All company data may not be in files. Can we be on web pages, multiple pages? Can we pull the page URL, implement, drag on it? Yes, Srinivasulu, you can do data scraping. So data scrape chesi you can also export or you can also pull the data from the internet or any kind of pages, and you can save that in a separate files. Even that can be done. మీరు అలాంటిది ఏమన్నా చేయాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ బ్యూటిఫుల్ సూప్ ప్యాకేజ్, అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ డేటా స్క్రేపింగ్. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇంపోర్టింగ్ ద ప్యాకేజెస్. And one more thing that I want to show you here, ikkada I am going to use the Grok and OpenAI రెండు API keys ఉన్నాయి నా దగ్గర. But for this purpose, because I am comfortable using OpenAI, we are going to use OpenAI. But if you want, you can directly use Grok కూడా వాడచ్చు అనమాట without any restrictions. Okay, cool. So first మనం ఏం చేద్దాం, let's install all the packages that are needed. So pip3 install, I will use OpenAI, and దీని తర్వాత because మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are going to save the data inside a Chroma database కదా. So for that I will do ChromaDB, and ఆ తర్వాత python.env అవసరం లేదు ఇందులో, but let's look at this one. So let's install all of these things. ఓకే, మొత్తం అన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి. ఇట్స్ ఫైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఇష్యూ యాక్చువల్లీ. అండ్ లెట్స్ లోడ్ ద ప్యాకేజెస్. ఓకే, సో మనం ఏం చేద్దాం, లెట్స్ ఇంపోర్ట్ OS అండ్ ఇంపోర్ట్ JSON ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే వీఆర్ లుకింగ్ అట్ API రెస్పాన్సెస్ అవన్నీ JSON ఫార్మాట్లో జరుగుతాయి కాబట్టి. అండ్ తర్వాత ఫ్రమ్ OpenAI, I usually prefer using IDEs. IDEలో ఏమవుద్దంటే when you are typing, you are going to autocomplete actually. So import OpenAI, and from .env import load env, and ఆ తర్వాత I will do import ChromaDB. సో ఇవన్నీ మన imports అనమాట. And let me close this and let me put it here. Okay, ఇవన్నీ మన imports. Let's execute this. ఓకే, అవుతున్నాయి, లెట్స్ వెయిట్. అండ్ బికాస్ మనం గూగుల్ కొలాబ్లో ఉన్నాం కాబట్టి .env పని చేయదు. ఐ విల్ కాపీ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్, సీక్రెట్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలని చెప్పి, అండ్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. సో ఫ్రమ్ collab.google import user data, and I will use OpenAI API key equal to, and I am going to load my OpenAI key అనమాట. So let me put it here, and let me print OpenAI API key. I will not print the full key.
ఇక్కడ చూసారంటే మీరు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు లోడ్ మై ఏపీఐ కీ ఇన్సైడ్ మై ఎన్విరాన్మెంట్ యూజింగ్ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. మనం ఎందులో స్టోర్ చేసుకున్నాం, వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ఏ వేరియబుల్ కాల్డ్ OpenAI API key అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ Grok, you can even use Grok as well, but right now I'm using OpenAI. Clear? And once we create this one, మనం ఏం చేయాలి, we need to create the client of OpenAI. Client equal to using OpenAI package, and I will create API key equal to OpenAI API key ఇచ్చాను నేను. See, okay, client create అయిపోయింది. Now let's say నేను ఒకవేళ OpenAIతో మాట్లాడాలి అని అనుకుంటే, now let's look at how you can do this. Communicating to the OpenAI API అనుకుందాం. సో నేనేం చేయాలి ఇక్కడ, I can just use this one client. I will put it in response equal to client dot chart dot completions dot create, అండ్ దీని లోపల ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ నేను ఏ మోడల్తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. సో మోడల్ ఈక్వల్ టు ఐ విల్ డూ GPT. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ మోడల్ 5.5 కానీ 5.6 కానీ అలాంటివి ఏమన్నా, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ 4o mini బికాజ్ ఇట్స్ ఎ సింపుల్ RAG మోడల్ అనమాట. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ పవర్ఫుల్ మోడల్స్ హియర్. దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వెరీ చీప్ మోడల్. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ మెసేజ్, అండ్ ఈ మెసేజెస్లో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యు ఆర్ ఏ హెల్ప్ఫుల్ అసిస్టెంట్ అని పెట్టాను సిస్టమ్ రోల్లో, అండ్ యూజర్ రోల్లో దిస్ ఈజ్ మై ప్రాంప్ట్ అనమాట. ఐ విల్ ఆస్క్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ RAG, explain in 3 bullet points. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను అనమాట. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ పార్ట్ హియర్, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, we are creating the client of OpenAI and we are trying to communicate to this model GPT-4o mini, and ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాం. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as a persona, అండ్ ఇదేంటి, దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ప్రాంప్ట్ ఈజ్, మన క్వశ్చన్ ఏంటి అని చెప్పి. సో ఇఫ్ ఐ డూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్, ఇది ఏం చేస్తుంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ లోపల, అండ్ వన్స్ ఐ గెట్ అన్ అవుట్పుట్ ఐ కెన్ జస్ట్ డూ దిస్ సేమ్ పార్ట్. I mean I can print the output. Let's look at this one, and ikkada I need to close this one, and yeah, that should be good enough. And I can do print response dot json or response dot choices of 0 dot message dot కంటెంట్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూద్దాం ఇప్పుడు 4o mini నుంచి వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. చూడండి, RAG is a retrieval augmented generation is a technique, natural language processing that enhances the capabilities of generative AI, అండ్ 3 బుల్లెట్ పాయింట్లో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం సక్సెస్ఫుల్గా వి జస్ట్ కమ్యూనికేటెడ్ టు ChatGPT via this OpenAI package అనమాట. If you want to look at the output here, import json dot dumps, and దీని లోపల I can provide response.json, and I will do indent equal to 2. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఐడియా వచ్చింది. అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. చాయిసెస్ ఫినిష్ రీజన్ అంటే స్టాప్ అనమాట. సో రిమెంబర్ దిస్ పార్ట్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కాలింగ్ అన్ API, మన వచ్చిన అవుట్పుట్లో ఫినిష్ రీజన్ ఏముంది, స్టాప్ ఉంది. అండ్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ద బిల్డింగ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ RAG ఇంటూ అన్ ఏజెంటిక్ RAG, ఇక్కడ ఫినిష్ రీజన్ స్టాప్ కాకుండా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ టూల్ కాల్ అని రావాలన్నమాట. వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు డూ దట్ లేటర్ ఆన్, హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఏజెంటిక్ RAG ఫ్రమ్ ద నార్మల్ RAG అనేది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ఆ తర్వాత వీ గట్ ద అవుట్పుట్ అనమాట. ఇదంతా మన అవుట్పుట్, వీఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. సింపుల్, క్లియర్. ఐ వాంట్ టు షో యూ దిస్ ఫినిష్ రీజన్ ఈక్వల్ టు స్టాప్. వీ విల్ స్టార్ట్ loading the data, and load అయిన తర్వాత we will chunk our data. So let's start with loading and chunking the data from the documents. సో మన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ పైథాన్, అండ్ అందులో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ది డాక్యుమెంట్స్ విత్ ఓపెన్. అండ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు maybe open one of the HR policy documents. Let me copy path, and ikkada I will put it here, and I am going to open this in a read format lo as F, and దీని లోపల HR document equal to F dot
read. సో నేనేం చేయొచ్చు హియర్, ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్, మన డాక్యుమెంట్ అంతా మనం పైథాన్లో రీడ్ చేసామన్నమాట ఇక్కడ హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్ అంతా. సో లైక్ వైజ్ I can load the other document as well. Let's copy this code and let me put it here. And ఇక్కడ HR document కాకుండా let me copy this engineering standards అని చెప్పి. So I can read this and I can do maybe engineering document. ఈ piece of line వాడి I can just load whatever the document that I want. చూడండి, ఇంజనీరింగ్ డాక్యుమెంట్ లోడ్ చేసాం, ప్రింట్ చేసాం. ఇలా రకరకాల ప్రింట్ చేయొచ్చు అనమాట. We can do the same thing on IDs as well, yes. So let me close the output, and దాని తర్వాత let's also look at మన డాక్యుమెంట్లో ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. So we will also look at length of documents, and we will also look at how many words are present అనమాట. How many words are present. మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు, సో లెట్స్ ఆల్సో ప్రింట్ మన హెచ్ఆర్ పాలసీ డాక్యుమెంట్లో ప్రింట్ ఎఫ్ హెచ్ఆర్ పాలసీ డాక్యుమెంట్ దీని యొక్క లెంత్ ఎంత, దీని యొక్క లెంత్ లెట్ మీ పుట్ ఇట్ హియర్, దీని యొక్క లెంత్ వుడ్ బి లెంత్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్, అండ్ దీని యొక్క లెంత్ ఎంత. అండ్ దాంతోపాటు వీ విల్ ఆల్సో ప్రింట్ హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్స్ డాట్ స్ప్లిట్, మనం స్ప్లిట్ చేసాము. అండ్ వీ విల్ ఆల్సో ప్రింటింగ్ ఇంజనీరింగ్ డాక్యుమెంట్స్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూడండి, హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్లో మొత్తం అంతా 7646 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ మై క్యారెక్టర్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ అనమాట, మన డాక్యుమెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి. సో ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ సెపరేట్లీ డిఫరెంట్ సైజ్ ఉంది కాబట్టి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే, బై యూజింగ్ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ we can load documents into Python. Okay, so this is what we are going to do here, and let's delete this. And tarvata, now that we know how to load these documents, let's start with the chunking strategy anamata. Ok function create cheddam, define chunk documents, and దీని లోపల I am going to put my text అండ్ ఆ డాక్యుమెంట్ యొక్క పేరేంటి, సోర్స్ నేమ్. అండ్ గైస్, యూ కెన్ యూజ్ ద చంకింగ్ యూజింగ్ LangChain అనమాట. LangChain చంకింగ్ మీకు ఇంకా ఈజీగా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో వయా దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ పేజ్ టెక్స్ట్ స్ప్లిటర్స్ అని చెప్పి యూ కెన్ యూజ్ వన్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అండ్ చంకింగ్ చేసేస్తుంది. బట్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ యూ దీని లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే, లెట్స్ స్ప్లిట్ ఆన్ డబల్ న్యూ లైన్స్. సో మనకి ఎప్పుడైతే డేటా ఉందో, ఈ డేటా ఉన్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ డబల్ న్యూ లైన్ వి గెట్ స్లాష్ అని వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ స్ప్లిట్ ఆన్ ద డబల్ న్యూ లైన్స్. ఓకే, సో లెట్ మీ డూ ఇట్ హియర్. సో ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ వస్తుందో పారాగ్రాఫ్ ఈక్వల్ టు ఐ విల్ డూ టెక్స్ట్ డాట్ స్ప్లిట్ text dot strip dot split, and ఇక్కడ I can do /n ఎక్కడైతే డబల్ న్యూ లైన్స్ వస్తాయో దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ ఇట్ అనమాట. అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ మై చంక్స్ ఈక్వల్ టు, అండ్ దీని లోపల ఫర్ ఎవ్రీ పారాగ్రాఫ్ para equal to para dot strip, we are going to strip the data, and if para length of para మన స్ప్లిట్ చేసిన డేటా అనేది 50 కంటే తక్కువ పారాగ్రాఫ్ లైన్లు ఉంటే లెట్స్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఒకవేళ జస్ట్ మినిట్, కంటిన్యూ లేదనుకుంటే if length of para dot starts with equal to
సో ఇప్పుడు మన డాక్యుమెంట్ చూసారనుకుంటే ఈ డాక్యుమెంట్లో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉన్నాయి కదా, ఎక్కడైతే ఈక్వల్ టు ఉందో ఐ వాంట్ టు స్ప్లిట్ దేర్ యాజ్ వెల్. సో ఇఫ్ మై పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్స్ విత్ దిస్ వన్, సో దెన్ ఇన్ దట్ సినారియో ఆల్సో కంటిన్యూ అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, చంక్స్ డాట్ అపెండ్, అండ్ వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు అపెండ్ బై క్రియేటింగ్ ఎ డిక్షనరీ, వాట్ ఈజ్ మై టెక్స్ట్. సో టెక్స్ట్ వుడ్ బి నా పారా అనమాట. అండ్ దాంతోపాటు ద సోర్స్ ఏంటి, వై ఆర్ వి కీపింగ్ ద సోర్స్, ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో ఇట్ వుడ్ బి మై సోర్స్ నేమ్. ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. అండ్ దెన్ ఐ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ chunks. Let's execute this and understand what is happening. So let's say HR chunks చేయాలి నేను. HR chunks ఈక్వల్ టు chunk documents అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాను. కాల్ చేసి ఐఎమ్ పాసింగ్ మై హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్, ఇక్కడ లోడ్ చేసాం కదా హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్ అనేది, ఆ డేటా అంతా పాస్ చేస్తున్నాను అనమాట. అండ్ దాని యొక్క పేరేంటి, హెచ్ఆర్ పాలసీ నుంచి. అండ్ అలాగే చంక్ డాక్యుమెంట్స్ మళ్ళీ కాల్ చేసి ఐఎమ్ పాసింగ్ మై ఇంజనీరింగ్ డాక్యుమెంట్, ఇక్కడ చూడండి ఇంజనీరింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ లోడ్ చేసాం కదా ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ డాక్యుమెంట్, అండ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ హియర్ దిస్ లైన్ విల్ గో హియర్. అండ్ ఈ డేటా అంతా ఉంది కదా హెచ్ఆర్ డాక్యుమెంట్ డేటా, దట్ ఈస్ వాట్ ద టెక్స్ట్ ఈజ్. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ మల్టిపుల్ లైన్స్, ఎక్కడైతే ఉన్నాయో స్ప్లిట్ చేసి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద చంక్స్. మల్టిపుల్ చంక్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ చంక్స్ అన్నిటిని ఒక లిస్ట్లో అపాయింట్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ద చంక్స్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఇట్ వుడ్ బి ఏ డిక్షనరీ లాగా అనమాట. వీ విల్ లుక్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ వెల్, సో లెట్స్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డేటాని బట్టి యూ నీడ్ టు ఫైండ్ మీకు ఎటువంటి చంకింగ్ చేయాలి అని చెప్పి. మీ డేటాలో స్ప్లిట్ లైన్స్ లేవు, మల్టిపుల్ లైన్స్ లేవు, అప్పుడు ఏం చేస్తారో యూ నీడ్ టు చేంజ్ యువర్ స్ట్రాటజీ అనమాట. వాట్ ఇఫ్ మై డాక్యుమెంట్ హ్యావ్ టేబుల్స్ అండ్ ఇమేజెస్ బిసైడ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్, దట్ ఈస్ వేర్ మల్టీ మోడల్ ర్యాక్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. రాజేంద్ర గారు, వీ విల్ కవర్ దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్. సో లెట్స్ ప్రింట్ హెచ్ఆర్ చంక్స్. చూడండి, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఉంది. ఈ టెక్స్ట్లో నోవాటెక్ సొల్యూషన్స్ ఎంప్లాయీ హ్యాండ్బుక్ హెచ్ఆర్ పాలసీ వెర్షన్ 3.2 January 2026. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, మన హెచ్ఆర్ పాలసీది ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇదంతా ఒక లైన్ అయింది గైస్. దట్ విల్ బి వన్ చంక్ అనమాట ఇక్కడ. సో హియర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ చంక్స్. నోవాటెక్ సొల్యూషన్స్ ఇదంతా ఒక చంక్, అండ్ దాని యొక్క సోర్స్ ఏంటి, హెచ్ఆర్ పాలసీ కింద అనమాట. మొత్తం అంతా మన చంక్ వచ్చింది, మొత్తం చంక్స్ అన్నీ వచ్చినాయి మన దగ్గరికి, కంప్లీట్ చంక్స్, మల్టిపుల్ చంక్స్. అండ్ ఆ చంక్స్లో దాని యొక్క సోర్స్ ఏంటి, టెక్స్ట్ ఏంటి, సోర్స్ ఏంటి. సో మనం ఏం చేసాం, ఇది మన డాక్యుమెంట్, ఈ డాక్యుమెంట్ నుంచి వాట్ వీ డిడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఒక డిక్షనరీ లాగా, వేర్ వీ హ్యావ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ దాని యొక్క సోర్స్ ఏంటి, అండ్ దెన్ టెక్స్ట్, సోర్స్ ఏంటి, టెక్స్ట్, సోర్స్ ఏంటి. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ చంక్స్ మనకి, ఇది చంక్ 1, చంక్ 2, చంక్ 3, ఇలా మల్టిపుల్ చంక్స్ క్రియేట్ చేసాం అనమాట ఒక డాక్యుమెంట్ నుంచి. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ఆల్ ద అదర్ డాక్యుమెంట్స్. ఇక్కడ ఏమైంది, హెచ్ఆర్ చంక్స్ వచ్చినాయి. సో లెట్ మీ ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ చంక్స్, అండ్ దాంతోపాటు ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ చంక్స్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, మన ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏమో 25 చంక్స్ అయింది, సెకండ్ డాక్యుమెంట్ ఏమో 18 చంక్స్ అయింది. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ ఆల్ చంక్స్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఆర్ చంక్స్ ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ చంక్స్, రెండు కలిపేస్తున్నాను నేను. కలిపేసిన తర్వాత టోటల్ 43 చంక్స్ వచ్చినాయి అనమాట. బట్ ఈ 43 చంక్స్ అనేవి ఏంటి, రెండు డాక్యుమెంట్స్కే. బట్ వీ వాంట్ టు సేవ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ కదా. సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ఐటరేట్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ డేటా. అండ్ ప్రతిసారి కాల్ దిస్ ఫంక్షన్, యూ క్రియేట్ చంక్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ యాడ్ దెమ్ టుగెదర్ అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆల్ ద చంక్స్ అనమాట. బట్ దానికంటే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ డేటాబేస్ కనెక్షన్. ఎందుకంటే ఈ చంక్స్ అన్నీ వెక్టర్ కన్వర్షన్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ డేటాబేస్ కదా. దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ChromaDB. అండ్ వన్స్ వీ గెట్ ద చంక్స్, ఈ చంక్స్ అన్నిటిని వెక్టర్ స్టోర్లో మార్చి యూ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ChromaDB అనమాట టు సేవ్ ఇట్. అండ్ ChromaDB బై డిఫాల్ట్ యూజెస్ ఆల్ మినీ LM-L6v2 మోడల్ తీసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్గా. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎంబెడింగ్స్ సెపరేట్లీ. ChromaDB ఇంటర్నల్గా చేస్తాను అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ సెపరేట్లీ, బట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఇట్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టోరింగ్
chunks with ChromaDB. Okay, so first let's create the Chroma client equal to ChromaDB.client create చేసాము and collections equal to Chroma client dot create collection and ఇక్కడ collection को name ఇద్దాం, name equal to maybe let's say company documents, company docs, maybe company docs, that should be good enough. సో కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం మనం. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నౌ లెట్స్ క్రియేట్ ద డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఐడీస్ అండ్ మెథడ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్ చేసుకుందాం అనమాట. మనం ఏం చేయాలి, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సేవింగ్ ద డేటా ఇన్ ChromaDB మనం ఏం స్టోర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద చంక్స్ అండ్ దాంతోపాటు ద ఎంబెడింగ్స్ అండ్ దాంతోపాటు యూ విల్ స్టోర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ మెటాడేటా అనమాట. మెటాడేటా అంటే ఏంటంటే ఈ ఎంబెడింగ్ కానీ ఈ చంక్ కానీ ఏ ఫైల్ నుంచి వచ్చింది, వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ ఆర్ సమ్ ఎలియాస్ నేమ్. ఎందుకంటే రేపన్న రోజు వన్స్ యు ఆర్ రిట్రీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మన అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పి, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద మెటాడేటా అనమాట. యూ కెన్ యూజ్ ఐడీస్, a lot of stuff. So we are going to save all of these things inside my Chroma database. First let's create all the chunks. So let's execute all of these things. Onboarding, product and security kuda pettam kada. Onboarding, so ikkada I will also create chunks for, let me put it here ikkada onboarding, product, and there is one more thing which is called as onboarding, product and security equal to I will copy this. Okay, ఇది chunk document product, ఇది and if I add sum of all the chunks it would be plus onboarding plus product plus security. Okay, and then if I print all the lunch documents, okay, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు నేను. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, లెట్స్ డూ దిస్. చూడండి, టోటల్ నా దగ్గర 120 డిఫరెంట్ చంక్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ 120 చంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఫైల్స్ దట్ ఐ హ్యావ్. రియల్ టైంలో యూ మైట్ గెట్ థౌజండ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ చంక్స్ వస్తాయన్నమాట. సో లెట్స్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నౌ. అండ్ మనం ఏం చేద్దాం, ఫర్ ఐ కామా చంక్ ఇన్ ఎన్యూమరేట్, మన ఆల్ చంక్స్లోకి ఐటరేట్ చేద్దాం. ఆల్ చంక్స్, ప్రతి చంక్లోకి వెళ్తున్నాం మనం. అండ్ ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ లిస్ట్ కాల్ డాక్యుమెంట్స్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, అండ్ ఐ వుడ్ సే డాక్యుమెంట్స్ డాట్ అపెండ్ ఆ చంక్ యొక్క డేటా ఏంటి, చంక్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. ఓకే, అండ్ దాంతోపాటు ఐ విల్ యాడ్ ద ఐడీస్లో ఏం పెడతాను, ఐడీస్ డాట్ అపెండ్ ఐ విల్ సే ఎఫ్, ఇది ఏ చంక్ అని చెప్పి, బేసికలీ చంక్ ఆఫ్ ఐ, సో ఇట్ వుడ్ బి ఐడీస్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ ద మెటాడేటాస్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ లిస్ట్, మెటాడేటా డాట్ అపెండ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, వీఆర్ గోయింగ్ టు అపెండ్ ద సోర్స్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ద చంక్ ఆఫ్ సోర్స్. సో ఫస్ట్ మనం చంక్స్ క్రియేట్ చేసాము. చంక్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ చంక్స్ ఇన్ టు దీస్ లిస్ట్స్ అనమాట. ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ డాక్యుమెంట్స్ ఐడీస్ అండ్ మెటాడేటాస్, చూడండి ఇక్కడ. సో నోవాటెక్ సొల్యూషన్స్ ఎంప్లాయీ హ్యాండ్బుక్ హెచ్ఆర్ పాలసీ ఉంది, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఐడి అనమాట, చంక్ 0 అనేది. అండ్ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది, ఈ చంక్ అనేది హెచ్ఆర్ పాలసీలో ఉంది. ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ మేబీ 120 ఆర్ మేబీ 120 ఆర్ మేబీ 120 ఉండకపోవచ్చు, బట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్, మేబీ 110 పడతాం, ఎందుకంటే టోటల్ 120 ఉన్నాయి కాబట్టి. ఐ విల్ పుట్ as 110. అండ్ ఇఫ్ ఐ డూ ఇట్, చూడండి, ఆఫీస్ నెట్వర్క్ పాలసీ ఉంది, సెక్యూరిటీ డాక్యుమెంట్లోంచి వీ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ చంక్ నెంబర్ 110లో ఉంది. అండ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెక్యూరిటీ పాలసీ డాక్యుమెంట్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ పార్ట్ ఇన్సైడ్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ మన క్రోమా డేటాబేస్లో. సో ఫర్ దాట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ వన్, కలెక్షన్ డాట్ యాడ్, దీని లోపల డాక్యుమెంట్స్ ఈక్వల్ టు, ఐ విల్ పాస్ వాట్ ఆర్ మై డాక్యుమెంట్స్ దట్ వీ కలెక్టెడ్ హియర్. అండ్ దాంతోపాటు ఐ విల్ జస్ట్ డూ ఐడీస్ ఈక్వల్ టు ఐడీస్,
అండ్ ఇక్కడ మెటాడేటాస్ ఈక్వల్ టు మెటాడేటాస్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వీఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఇంటూ క్రోమా డేటాబేస్ అనమాట. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్ దిస్ మోడల్ ఫర్ అస్. ఏ మోడల్ అది? ఆల్ మినీ LM-L6. ఎందుకంటే మన టెక్స్ట్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని వెక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అనమాట. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ద ఎంబెడింగ్ సెపరేట్లీ. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్ మినీ LM-L6 V2 అనే మోడల్ డౌన్లోడ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 80 MB అనమాట. నౌ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఎందుకు? మన దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ ఉంది కదా, ఈ టెక్స్ట్ అంతటిని వెక్టర్స్ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత డేటాబేస్లో యాడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఐ మీన్ వీ డోంట్ సీ ద డేటాబేస్ హియర్, బట్ వీ హ్యావ్ ద డేటాబేస్ కలెక్షన్ యాక్చువల్లీ. మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు? సో స్టార్టింగ్ మనం ఏం చేసాం, వీ హ్యావ్ లోడెడ్, we used the OpenAI package to communicate to OpenAI, and ఆ తర్వాత we loaded all the files that are present inside our documents into these kind of variables, and ఆ తర్వాత we just created a function to chunk it. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు, you can even use LangChain. LangChainలో there are multiple packages, you can use it based on text space splitters కానీ split by token, split by characters, there are lot of things ఉన్నాయి. You can do all of those things. ప్రొడక్షన్ లెవెల్లో people usually use LangChain, but LangChain వాడడం కంటే ముందు ఐ వాంట్ టు టీచ్ యూ హౌ యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. అండ్ ఆ తర్వాత వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్ దట్ పార్ట్, మనం ఏం చేసాం, వీ క్రియేటెడ్ చంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్. టోటల్గా ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి? 120 డాక్యుమెంట్స్ వచ్చినాయి. అండ్ ఆ 120 డాక్యుమెంట్స్ చంక్స్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ క్రోమా డేటాబేస్ అలాంగ్ విత్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్ డేటాబేస్ అనమాట, వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం, ఈ పార్ట్ అంతా మనం పైప్లైన్ బిల్డ్ చేసాం. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ బిల్డ్ ద ఎంటైర్ పైప్లైన్. సో డాక్యుమెంట్స్, పార్సింగ్, చంకింగ్ అండ్ ఎంబెడింగ్, వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ డేటాబేస్. దిస్ వర్క్షాప్ ఈజ్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు పైప్లైన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలని చెప్పి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ నైవ్ ర్యాగ్ అనమాట. ఆ తర్వాత వన్స్ వీ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్స్, we are going to enhance it like different chunking strategies and maybe different vector embedding models, different chroma databases, and we are going to enhance it step by step. First we need to build something kada. Okay, let me explain what embedding and conversion is, let's say. So చాలా మందికి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చినట్టుంది, but let me also look at the embedding part. So let's look at embedding మాన్యువల్గా ఎంబెడింగ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, నేను we can use this all mini LM-L6 model, and ఇక్కడ if I click on this one, if I go to Google Colab, ఇది ఏం చేస్తుందంటే it will give us the code as well. So let's say if I copy this one and if I go back and if I put it here, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ డౌన్లోడింగ్ ద సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, అండ్ ఆ సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లోంచి వీఆర్ డౌన్లోడింగ్ దిస్ మోడల్ అనమాట, ఆల్ మినీ LM-L6 V2. అండ్ లెట్స్ టేక్ వన్ ఆఫ్ ద డేటా దట్ వీ హ్యావ్. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ తీసుకుందాం మనం. ఈ పార్ట్ తీసుకొని లెట్ మీ ఆల్సో పుట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్. సో ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ tick 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 and I will do hit here and I will do it here. Okay, so model.encode sentences and let me print embeddings dot shape and print embeddings. So let's execute this. Okay, చూడండి ఇక్కడ మన సెంటెన్స్ ఉంది కదా, దిస్ సెంటెన్స్ ఉంది. ఈ సెంటెన్స్ని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ వెక్టర్ ఎంబెడింగ్స్ యూజింగ్ సెంటెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అందులో మోడల్ ఏంటి, ఆల్ మినీ LM-L6 V2. అండ్ వన్స్ వీ కన్వర్ట్ దిస్, ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ చూడండి, వీ గాట్ 384 డైమెన్షన్ వెక్టర్. అండ్ ఇఫ్ ఐ స్క్రోల్ డౌన్, సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో ఇది నా సెంటెన్స్ ఆర్ టెక్స్ట్, and ఈ టెక్స్ట్ని బై యూజింగ్ దిస్ మోడల్ వీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద వెక్టర్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ మై వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట, వెక్టర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ యూజింగ్ దిస్ మోడల్. అండ్ ఈ పార్ట్ అంతా బై డిఫాల్ట్ ChromaDB ఈజ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ. యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఇట్ బికాస్ ChromaDB ఈజ్ ఇంటర్నల్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ లైక్ Pinecone కానీ VV8, Milvus,
రకరకాల డేటాబేస్లు ఉన్నాయి అండ్ దేర్ ఆర్ అ కపుల్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ దట్ యూ క్యాన్ డూ ఎటువంటి టైంలో ఎటువంటి డేటాబేస్ వాడాలి అనేది. బట్ లెట్స్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ రైట్ నో బికాజ్ ఇట్ విల్ బి టూ కాంప్లెక్స్. సో మనం ఏం చేసాం, సో మన ఈ పార్ట్ అంతా అయిపోయింది, ద ఇండెక్సింగ్ పార్ట్ అంతా అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ ద రిట్రీవల్ పార్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వెన్ ఎవర్ ఏ యూజర్ ఆస్క్స్ ఎ క్వెరీ, ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేయడం అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు ఆన్సర్ అలా తీసుకురావాలి మీరు. దట్ ఈజ్ వేర్ ద సెకండ్ పార్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిట్రీవల్ అనమాట. సో మనం ఏమైతే ఎంబెడింగ్ మోడల్ వాడామో అదే ఎంబెడింగ్ మోడల్ వాడి మనకున్న క్వెరీ ఉంది కదా, ఈ క్వెరీని తీసుకెళ్ళి యూజ్ ద సేమ్ ఎంబెడింగ్ మోడల్. ఇక్కడ కన్స్ట్రెంట్ ఏంటి, సేమ్ ఎంబెడింగ్ మోడల్ వాడాలి. ఇఫ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ద ఎంబెడింగ్ మోడల్. ఓకే, you cannot change the embedding model, you need to have the same embedding model. Same embedding model వాడి you need to get this one vectorize చేసి, vectorize చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది నా క్వశ్చన్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి I need to find similar answer. So let's go back and understand how exactly is happening. సో ఇది నా vector database or ChromaDB అనుకుందాం. Let's take it as a ChromaDB. సో ఇందులో మనం ఏం స్టోర్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ స్టోరింగ్ ద టెక్స్ట్, వీఆర్ స్టోరింగ్ ద ఎంబెడింగ్స్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో స్టోరింగ్ ద సోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ మై డేటాబేస్ అనమాట. సో ఇలా టేబుల్ ఉంటుంది మన డేటాబేస్లో, ఇలా టేబుల్ అనుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ ద టెక్స్ట్ ఏంటి, ఆ టెక్స్ట్ యొక్క ఎంబెడింగ్స్ ఏంటి యూజింగ్ ద మోడల్, అండ్ ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఏ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి అని చెప్పి. So now the second part comes into picture is whenever user asks a question. Let's say the question enti work from home policy. Work from home policy. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, యూజింగ్ ద సేమ్ ఎంబెడింగ్ మోడల్ ఆల్ మినీ LM L6V2, I will convert this into embeddings and ఈ ఎంబెడింగ్ వెక్టర్ అంతా 384 డైమెన్షన్స్ అనమాట, బికాస్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నా డేటాలో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ చంక్స్ ఉన్నాయి కదా, టోటల్ నా దగ్గర 120 రోస్ ఉన్నాయి ఆర్ 120 చంక్స్ ఉన్నాయి. నా ఈ క్వశ్చన్కి ఎటువంటి చంక్స్ అనేవి సిమిలర్గా ఉన్నాయి, that is what I want to find. So if I go back to the documentation, ఇక్కడ చూడండి. So if I click on data, if I click company HR policy, if you look at this one work from home policy, ఎప్పుడైతే యూజర్ క్వశ్చన్ అడిగాడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాలసీ అని చెప్పి అట్లీస్ట్ ఈ మల్టిపుల్ చంక్స్ రిట్రీవ్ అవ్వాలి, సిమిలర్గా ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాలసీ కాబట్టి. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? దట్ ఈస్ వేర్ సిమిలారిటీ సెర్చ్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. Similarity search comes into picture and we are going to use this by cosine similarity. So మీరు ఏం చేయాలి, cosine similarity అంటే ఏం చెప్తుందంటే, cosine similarity is basically, let's say I have vector 1, ఇది నా vector 1 అనుకుందాం, and I have vector 2 ఉంది అనుకుందాం, and if I find the cosine similarity of vector 1 and vector 2 and if the value is between -1 నుంచి 1 దాకా వస్తుంది, -1 అంటే నాట్ సిమిలర్, +1 అంటే సిమిలర్. యూ కెన్ గెట్ వాల్యూస్ లైక్ 0.3, 0.4, 0.55 రకరకాలు వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద కొసైన్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ and if the value is getting close to 1 or maybe in the positive values more greater than 0, you can get similarity score అనమాట. సో ఈ సిమిలారిటీ స్కోర్ ఎలా చేయాలి, మీరు ఇక్కడ ఏదైతే వెక్టర్ ఉందో ఈ వెక్టర్ని తీసుకెళ్ళి ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద సిమిలారిటీ స్కోర్ ఫర్ దిస్ వెక్టర్ విత్ దిస్ వెక్టర్, ఫర్ దిస్ వెక్టర్ విత్ దిస్ వెక్టర్, ఫర్ దిస్ వెక్టర్ విత్ దిస్ వెక్టర్, అండ్ అలాగా 120 టైమ్స్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద కొసైన్ సిమిలారిటీ స్కోర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ such that I can find that similar results from the chunks అనమాట. Maybe let's say chunk 1కి we got a score of -0.3, chunk 2కి we got a score of maybe 0.65, chunk 3కి maybe 0.92, chunk 5కి maybe 0.25,
chunk 6కి maybe -0.99, chunk 8కి maybe point or 0.00. సో ఇలా మల్టిపుల్ చంక్స్ వచ్చినాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్కోర్ ఇందులో మనకి ఏ చంక్ సిమిలర్, ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్, ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్. దీస్ ఆర్ మై టాప్ 3 చంక్స్. అవునా కదా? సో ఇలాగా I can find top 5 chunks, top 10 chunks, top 20 chunks. It depends మనకి ఎన్ని కావాలని చెప్పి. So whenever I get a question, I will try to find the cosine similarity of that question with all the vector embeddings that are present inside my database or data store, and I will retrieve the top 10 chunks or top 5 chunks. So దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ క్వశ్చన్కి సిమిలర్గా ఉన్న ఆన్సర్ అంతా యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సెమాంటిక్ సెర్చ్ అంటే ఏంటా? సో లెట్ మీ షో యూ వన్ సెమాంటిక్ సెర్చ్ అంటే ఏంటని చెప్పి. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సెమాంటిక్ సెర్చ్ క్లియర్లీ. దట్ వుడ్ బి గ్రేట్ యాక్చువల్లీ. సో లెట్స్ ట్రై దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అండ్ లెట్ మీ షో యూ ద సెమాంటిక్ సెర్చ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి. సో లెట్ మీ కోడ్ దిస్ వన్ అండ్ లెట్ మీ పుట్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ లవ్ బిర్యానీ and also this is sentence 1 and I will do sentence 2. I will keep it as sentence 2 and I will say I love eating flavored rice with chicken. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 సెంటెన్స్ ఉన్నాయి కదా. కెన్ యూ టెల్ మీ ఆర్ దీస్ 2 సెంటెన్స్ సిమిలర్ ఆర్ నాట్? అండ్ ఐ విల్ సెట్ sentence 3 ఈక్వల్ టు ఐ ఆమ్ డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఓకే, లెట్స్ డూ ఇట్ దిస్ వే. నా దగ్గర 3 ఉన్నాయి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ జస్ట్ డూ embeddings 1 and then I will copy this. I will do it here, embedding 2 and embedding 3 and I will pass sentence 2, sentence 1 and sentence 3 and I will just do the similarity score anamata. Let's look at the similarity score. So model.similarity, I can do similarities cheyachidi, but let's look at this one. So let's look at model similarity is equal to model.similarity. I can do this one or I can do cosine similarity kuda kavalante. I can just do cosine similarity. సో మొత్తం అన్ని ఎంబెడింగ్స్ క్రియేట్ చేసాం. లెట్స్ ప్రింట్ embeddings 1, embeddings 1 డాట్ షేప్, 2 డాట్ షేప్, 3 డాట్ షేప్. ఓకే, సో మన దగ్గర 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 లైన్స్కి వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎంబెడింగ్స్ అనమాట. నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ సెంటెన్స్ 1 ఈజ్ సిమిలర్ టు సెంటెన్స్ 2 అండ్ సెంటెన్స్ 2 ఈజ్ సిమిలర్ టు సెంటెన్స్ 3. సో ఫర్ దట్ మనం ఏం చేద్దాం, విల్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ sklearn డాట్ మెట్రిక్స్ డాట్ పెయిర్వైజ్ ఇంపోర్ట్ cosine similarity and దీని లోపల import numpy as np and ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే we can find the similarity scores. ఇప్పుడు చూడండి, cosine similarity of embedding 1 embedding 2. let me put this one. so first and let's execute this. చూడండి, embedding 1కి embedding 2కి similarity ఎంత వచ్చింది, 0.28 వచ్చింది. that means they are similar. ఈ రెండు సిమిలరా కదా? but if I look at embedding 1 and embedding 3, are they similar? ఈ రెండు సిమిలరా కాదా? కాదు కదా. సో వీఆర్ గెటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజ్ టు 0 అనమాట. బికాస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ పుట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ ఇట్ వుడ్ బి మచ్ బెటర్ టు క్యాప్చర్ సెమాంటిక్ మీనింగ్. మేబీ లెట్స్ లైక్ ఐ లవ్ బిర్యానీ అండ్ ఐ లవ్ చికెన్ బిర్యానీ అనుకుందాం. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద అవుట్పుట్. చూడండి, ఇప్పుడు వెన్ ఐ పుట్ చికెన్ బిర్యానీ అని చెప్పి ద స్కోర్ పెరిగిపోయింది 56 అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఈ రెండు వెరీ సిమిలర్గా ఉన్నాయని చెప్పి. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్, యూజర్ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ ద సిమిలర్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ద డేటా బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఎంబెడింగ్స్ అనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఎంబెడింగ్స్ ఆర్ డూయింగ్. దే ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద సిమాంటిక్ మీనింగ్ సచ్ దట్ whenever you are trying to calculate cosine similarity, you are going to get the output embeddings or output similarity much better anamata. You can do multiple similarities such like BM25 అని చెప్పి, there is something which is called as keyword search, BM25 index word కానీ ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి. These are all called advanced topics.
సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద పైప్లైన్, అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ pipeline, and once we understand the basic pipeline we can enhance it later, that's what our goal is అనమాట. సో ఒక్కసారి మనం ఎప్పుడైతే రిట్రీవ్ చేసామో, సో రిట్రీవింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్, సో రిట్రీవింగ్ ఏంటి, టాప్ 3 కానీ టాప్ 5 కానీ చంక్స్ రిట్రీవ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, వీఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ వాట్ ఈజ్ అవర్ క్వశ్చన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టఫ్ దట్ వీ రిట్రీవ్డ్ అండ్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద LLM అనమాట. హియర్ ఇట్ వుడ్ బి ChatGPT, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ LLM, అండ్ ఈ LLM అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ అవర్ ఆన్సర్, అండ్ దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద డాక్యుమెంట్స్. వీ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాపర్లీ, వెయిట్ చేయండి. So let's build this kind of pipeline right now, the second part which is called as the retrieval pipeline anamata. So మనం ఏం చేద్దాం, let me create a function retrieve. So దీనికోసం we are going to pass what is our question, and I am going to say I want to get the top 3 results equal to 3, and దీని లోపల I will say results equal to, సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మన కలెక్షన్ ఉంది కదా, దిస్ కలెక్షన్ డాట్ డైరెక్ట్గా క్వెరీ చేయొచ్చు అనమాట. యూ డోంట్ నీడ్ టు బిల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, అండ్ దీని లోపల యూ నీడ్ టు పాస్ వాట్ ఈజ్ యువర్ క్వెరీ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు మన క్వశ్చన్ ఏంటి, అండ్ ఆ తర్వాత ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఎన్ని కావాలని చెప్పి, అండ్ రిజల్ట్స్ equal to, I will put it as end results. I will copy this and I will put it here, and once we have it I will return results of, I will the documents comma metadatas. సో మన దగ్గర metadatas ఉంది కదా, metadatas of 0, I think that should be good enough. Okay, so man top 3 తీసుకుంటున్నాం. టాప్ 3లో we are only getting the first one అనమాట. If you want you can return every single thing. We will look at this how to do it. So let's execute this, and ఆ తర్వాత now the simple part is chunks comma sources equal to retrieve. సో మనం ఏం చేయాలి, నాకు క్వశ్చన్ ఇవ్వాలన్నమాట. క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ the work from home policy అన్నీ వచ్చినాయి. ఓకే చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ మై క్వశ్చన్ అనమాట, ఇది నా క్వశ్చను, అండ్ ఈ క్వశ్చను ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ కలెక్షన్ డాట్ క్వెరీ. ఏంటి కలెక్షన్ అనేది, దిస్ ఈజ్ మై క్రోమా డేటాబేస్. ఓకే, వెన్ ఐ పాస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏం పంపిస్తున్నాడా, ఐఎమ్ పాసింగ్ మై క్వశ్చన్ అనమాట. ఇంటర్నల్గా దిస్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఎంబెడింగ్స్ యూజింగ్ ద సేమ్ మోడల్, అండ్ ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ ద టాప్ 3 cosine similarity because of this one, and results equal to 3 అని చెప్పి. అండ్ వన్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ అవుట్పుట్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ఈ క్వశ్చన్కి టాప్ 3 డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, చంక్ 1 ఏముంది, సోర్స్ ఫ్రమ్ HR పాలసీస్ నుంచి టెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది, ఆల్ ఎంప్లాయీస్ హూ హ్యావ్ కంప్లీట్ దర్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాలసీ అరేంజ్మెంట్స్, employees in their probation period may request work from home only in the exceptional circumstances with manager approval. So if I click on this one, if I open this document, చూడండి, all full-time employees or all employees, second వచ్చింది, who have completed, this is the one, okay, all employees who have completed their probation period 6 months are eligible from the word. So if you look at the data, exact same data retrieve and చూసారా, because that is what the database store is doing actually. Once we created the chunks, and our chunks is getting saved in a vector database, and once you are retrieving the data you are going to retrieve from this part అనమాట. అండ్ రెగ్యులర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కూడా ఉంది, ఎన్ని ఉన్నాయి, రెగ్యులర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ వచ్చింది. సో ఇది రెగ్యులర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, అండ్ ఆల్సో ద థర్డ్ వన్ ఈజ్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్
ఎంప్లాయీస్ హ్యాండ్బుక్ నుంచి వచ్చింది, విచ్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ రిలవెంట్. వీ మైట్ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ద అదర్ వన్స్ యాజ్ వెల్. మేబీ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం, లెట్స్ కీప్ ఇట్ టు 5 చంక్స్. చూడండి, హెచ్ఆర్ పాలసీ ఇక్కడ చూసారంటే మీరు, వీఆర్ గెటింగ్ చంక్స్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీ. వై? ఎనీ ఐడియా? మేబీ ఇక్కడ మనం వాడుతున్న ఎంబెడింగ్ మోడల్ తప్పై ఉండొచ్చు, బికాజ్ the embedding model is not capturing the semantic meaning, and that is why మనం క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాలసీ గురించి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిట్రీవింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద అదర్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్. వాట్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ద 10? చూడండి, హెచ్ఆర్ పాలసీ, ప్రొడక్ట్ డాక్యుమెంట్స్, సెక్యూరిటీ, ఆన్బోర్డింగ్. I mean this is bad. I mean this is just a basic rack కాబట్టి it's fine for now. Let's keep it as 3. కాకపోతే యూ నీడ్ టు ఆప్టిమైజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి అని చెప్పి, మేబీ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద స్ప్లిట్టింగ్ స్ట్రాటజీ, ఆర్ మేబీ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద డేటాబేస్ ఎంబెడింగ్స్, ఆర్ మేబీ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద డేటాబేస్ యాజ్ వెల్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అనమాట. So for now let's go with the flow. Let's not optimize it right now. We have wanted to understand the whole pipeline, and once we have this, మనం ఏం చేయాలి అంటే, we need to create the function where you can call this one and you can use the rag అనమాట. So let's start with that part. Actually define ask rag అనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ వచ్చిన డేటా అంతా ఉంది కదా, ఈ డేటా అంతా I need to send it to LLM. So all of this data I need to send it to LLM along with the prompt, such that LLM can generate answer. That is what my idea anamata basically. So let's create one more function which is called as ask rag. Indulo we will pass what is the question that we want, and end results equal to 3 for now, and verbose equal to true. So I will say chunks comma sources equal to retrieve the question and end results, and if verbose. సో ఇక్కడ మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తాం, వీఆర్ ప్రింటింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటి, దాంతోపాటు మనం ఎన్ని చంక్స్ రిట్రీవ్ చేసాము అండ్ ఆ చంక్స్ యొక్క డేటా ఏంటి, వీఆర్ ప్రింటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత ఐ నీడ్ టు హియర్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ పార్ట్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మల్టిపుల్ చంక్స్ వచ్చినాయి. అండ్ మన ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్, మన ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంబైన్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ చంక్స్ ఇంటూ వన్ సింగిల్ టెక్స్ట్, అవునా కదా. అండ్ ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు కంబైన్, ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ with this, and you create one bigger chunk, and this chunk you are going to send it to LLM. That is what we are doing anamata. So let's come back here. ikkada manam em cheddam, let me context equal to, I will say combine all of these chunks /n dot join. I will say chunks, మనకి ఎన్ని చంక్స్ వచ్చినాయి అన్ని చంక్స్ జాయిన్ చేసాము. జాయిన్ చేసిన తర్వాత now let's create a prompt for the LLM right here. So let me do it. So first let's keep it as role, and ఈ role ఏమో we will keep it as system, and ఇక్కడ and then I will provide what is my content. This is where మనం prompt ఇవ్వాలన్నమాట LLM కి, what is the persona of the LLM. So here I would say you are a helpful assistant that answers questions based only, I will keep it as caps lock, only on the provided context. You are a helpful assistant that you are answering provided context. If the context does not contain information to answer this question, say I don't have enough context or information to answer this question.
and I will also provide some conditions like do not make up information or assume anything, strictly answer only from the just a minute, from the provided context. Clear? So ఇక్కడ మనం ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాము, సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్, దిస్ ఈస్ ఫైన్. అండ్ ఆ తర్వాత ఐ విల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ద కాంటెక్స్ట్. ఏంటి, వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్, మన డేటా పంపించాలి కదా, సో దట్ వుడ్ బి రోల్, యూజర్ పంపించాం, కాంటెక్స్ట్ ఏం పంపిస్తాం, మన కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, అండ్ అలాంగ్ విత్ ద మన క్వశ్చన్ ఏంటి. సో బేసికలీ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ హియర్, we are creating the persona. So if you look at this one, this is what the data that we are sending to LLM anamata. System prompt em pedutunam, I want the LLM to only answer from the provided context. ఒకవేళ ఆ ఎల్ఎల్ఎంకి ఆన్సర్ తెలియకపోతే ఐ డోంట్ వాంట్ ద ఎల్ఎల్ఎం టు మేకప్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అజ్యూమ్ ఎనీథింగ్. తెలియకపోతే తెలియదని చెప్పు అంతే, అంతేగాని నాకు తప్పు చెప్పొద్దని చెప్తున్నాం అనమాట. అండ్ ఆ తర్వాత మనం వేస్తాం వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ కాంటెక్స్ట్. ఏంటి కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ బేసికలీ ఆల్ ద చంక్స్ దట్ వీ క్రియేటెడ్, ఎన్నైతే రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం అన్ని చంక్స్, అలాంగ్ విత్ దట్ యూజర్ క్వశ్చన్ అనమాట, యూజర్ క్వశ్చన్. హోప్ఫుల్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అండ్ నౌ ఇది వచ్చిన తర్వాత వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు కాల్ దిస్ ఎల్ఎల్ఎం. సో లెట్ మీ కాపీ ద కోడ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద స్టార్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్, client.role.clear, ఇదే కదా. సో లెట్స్ కాపీ దిస్ పార్ట్ హియర్, ఎక్కడ పడదాం ఇది. సో ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఈక్వల్ టు client.chat.completions.create model GPT-4 Omni అండ్ మెసేజెస్ ఈక్వల్ టు ఐ విల్ కీప్, మనం లిస్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ దిస్ వన్ మెసేజెస్ అండ్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. అండ్ యా, దట్ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్. అండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ టెంపరేచర్ equal to 0.2. I don't want the model to be creative, ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎ క్రియేటివ్ టాస్క్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ ద డిటర్మినిస్టిక్ ఆన్సర్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్. అండ్ వన్స్ వీ డూ దిస్, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ లో టెంపరేచర్ ఫర్ యాక్చువల్ ఆన్సర్స్, నాట్ ఫర్ క్రియేటివిటీ. ఓకే. అండ్ ఆ తర్వాత ఐ విల్ డూ answer equal to response dot choices of 0 dot message dot content. సింపుల్, మన ఆన్సర్ వచ్చింది. అండ్ ఇఫ్ వెర్బోస్ ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే ప్రింట్ మన ఆన్సర్ ఏంటి, ప్రింట్ ఎఫ్ ఆన్సర్, వీఆర్ ప్రింటింగ్ అవర్ ఆన్సర్ and print this 60, and that should be good enough. And I will return answer. And ikkada enduku error ochindi ikkada, that should be good enough. And I will just do return answer and print RAG pipeline is built. So let's execute this. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఫంక్షన్లో వాట్ ఎవర్ ద కాంటెక్స్ట్ దట్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్ ఫ్రమ్ ద రిట్రీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దీని నుంచి ఫంక్షన్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని వీఆర్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద ఎల్ఎల్ఎంకి ఇచ్చిన తర్వాత వీఆర్ సెండింగ్ ద ఆన్సర్ బ్యాక్ అనమాట. సింపుల్, నథింగ్ టూ కాంప్లెక్స్ అట్ ఆల్. ఇప్పుడు ఈ పైప్లైన్ కూడా అయిపోయింది, పైప్లైన్ కూడా. నౌ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ అవర్ RAG, టెస్ట్ ద RAG pipeline. Okay, let's do this. So let's say I will call this function askRAG. ikkada em undi ikkada askRAG betti I will do what is the work from home policy. సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు టెక్నికల్గా ఇది ఈ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిట్రీవ్ ద టాప్ 3 చంక్స్. And once you get the top 3 chunks, our 3 chunks we are sending it to the LLM and we are getting the answer. So let's click on execute. So let me just copy a couple of questions, guys. Endukante it will be easy for us to do this. So let me do the second one, and also I will also do the same question, the third question.
and I will do it here, and I will also get the fourth question. I will copy this and I will put it here, and I will also get the other question and I will use this part. This is question, and what is the refund policy? So this is one more question, and I can also get the capital of France. Okay, cool. Now let's start the first document. Let's execute this. చూడండి, సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాలసీ అన్న ఒక అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్ అంట. చార్ట్ కంప్లీషన్ ఇస్ నో అట్రిబ్యూట్ చాయిస్కి ఏమైంది ఇక్కడ, సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ చాయిస్ కాదు, చాయిసెస్ ఇది. ఓకే, చాయిసెస్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. లెట్స్ డూ దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఇది మన యూజర్ క్వశ్చను. నౌ ఈ యూజర్ క్వశ్చన్కి వీఆర్ రిట్రీవింగ్ 3 డాక్యుమెంట్స్ అనమాట. సో హెచ్ఆర్ పాలసీ నుంచి తీసుకుంటున్నాం మనం. సో ఈ 3 వచ్చినాయి, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పార్ట్ ద ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ వన్. ద వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పాలసీ ఫర్ ఎ నోవాటెక్ సొల్యూషన్స్ అలౌస్ ద ఎంప్లాయీస్ టు హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దేర్ ప్రొబేషన్ period of 6 months from work from home. Employees in their probation period. See, we are generating the answer from the chunks using LLM. If you look at the data, chudandi, if you look at work from home policy, it is exactly matching it, and this is what RAG is. Cheppandi mere, is it any complex? ఏమన్నా కాంప్లెక్స్గా ఉందా RAG అనేది? సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. యాన్యువల్ లీవ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పి. సో టెక్నికల్గా ఐ నీడ్ టు గెట్ ఆన్సర్స్ 24 యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్, ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు 24 days of paid annual leaves per calendar year. So if I open the HR policy document, and if I go to annual leaves, చూడండి 24 days, we are getting the exact answers from the document. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఈజ్ ఇట్ ఎనీ కాంప్లెక్స్? ఏమన్నా కాంప్లెక్స్గా ఉందో చెప్పండి అది. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్? ప్రొబేషన్ పీరియడ్లో ఏం జరుగుతుందని చెప్పి అడుగుతున్నాం, అండ్ వీ గాట్ ఇట్. డ్యూరింగ్ ద ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఆల్ న్యూ ఎంప్లాయీస్ అండర్గో 6 month ఎవాల్యుయేషన్ పీరియడ్, బ్లా బ్లా బ్లా, వీ గాట్ ద అవుట్పుట్. అండ్ లెట్స్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద డేటా. అప్పుడు ఏమో చెప్పండి, మన డేటాలో లేదు ఈ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ అని చెప్పి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చూడండి, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ ద డేటా, I don't have the enough context or information to answer this question. But if I ask the same question to ChatGPT normally, let's say నేను డైరెక్ట్గా చాట్జిపిటిని అడుగుతాను అనమాట. ఇఫ్ ఐ గో టు ద టాప్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ టు ChatGPT and if I do it normally without RAG, and if I do it, I am going to get the answer. చూడండి, నేను నార్మల్గా ఏపీఐ హిట్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్కి, it is giving me the answer capital of France is Paris అని చెప్పి. But when I ask the same question on the RAG thing that we built, it is not going to retrieve the answer because it doesn't have the enough context. మనం ఏం చెప్పాం ప్రాంప్ట్లో, నీ దగ్గర డేటా ఉంటేనే ఆన్సర్ చెయ్యి, లేదంటే ఆన్సర్ చేయకని చెప్పాం. బికాస్ వీ వాంట్ ద గ్రౌండెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్చువల్లీ. అండ్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద అదర్ వన్స్, క్లౌడ్ డెస్క్ ప్రో అని చెప్పి. సో వీ గాట్ ద, ఇక్కడ దీని ఆన్సర్ రావట్లేదు దీనికి, దెన్ ఇట్స్ ఫైన్. హౌ డు ఐ క్యాన్సిల్ మై సబ్స్క్రిప్షన్? To cancel subscription, go to settings, billing, subscriptions, cancel, and refund policy enti, and it doesn't have enough context. And if you are not getting enough thing, మనం ఏం చేయాలంటప్పుడు, let's say if I am not getting this one, ikkada, where is this one, I don't have enough context, then I will put the request as 10, top 10 తీసుకురా, top 3 కదా, top 10 తీసుకురా. Then you are sending more context to the LLM అనమాట. Then we are getting the output as well. చూడండి, సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద టాప్ 3, లెట్స్ రిట్రీవ్ టాప్ 10. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ RAG పైప్లైన్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కాంప్లెక్స్ గైస్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ.